What's going on over there? What's going on? I don't understand this business. Every time I read that Parshas in the Torah, the Hecht of Mother Ruach, you got a question. So I said to myself, the Stam and the Taylor wanted to tell me a little bit different than just how to chew up a piece of meat. I mean, that's ridiculous. Why does Taylor want to tell us? And especially in connection with Korban Pesach, it seems to me the following. Taylor comes to tell us the first thing. When you want to go out of a gullus, when you want to prepare yourself to become a nation of freedom, when you want to tear yourself away from a bondage, and you want to become a nation that will be the envy of the world, there's a way you have to prepare yourself for that Korban Pesach. The first thing is, masnechem chagum. Your loins should be girded. And here they're speaking to us about our children. Taylor comes to say, listen, the old must die. And if you don't have a new generation to replace the old, then everybody should be blessed with Siyum and B'shonim Tevis at least till 1,000,000 years. But we have to be realistic. There has to be a follow-up. There has to be someone to replace us when we are gone. Masnechem chagurim kinderlach. Take your children and tie them close to you. What happened with the Malach Shalesa? You all remember. He came always dressed up as a different guy. First he came, he looked like a goy. He comes to tell you that being a goy will bring you better success in life than being a Jew. Especially if you are a professional. If you marry a shitzer, then you'll make it. If you take and change your name from Cohen to Cole, then you're going to make it. And it's like a Talmud Chochem. You can't get a Talmud Chochem with a new enlightenment in Torah. Here came now a new revelation. Can't say it to you. You want to sit with your wife and there's a snooze behind the machitza. Never sit together with you. So I always tell these dummies that it's a wonderful thing. Who is more respectful for their wives? We Orthodox Hasidic Jews? Or you conservative and Reform Jews? I says to you, when a woman sits next to you, she's to you is nothing but a klutz. She doesn't mean anything to you. So she doesn't bother you, and you can be communion with God. I say when my wife sits next to me, can you just concentrate on that? So I said, who keeps their wives in higher esteem? You or we? We're supposed to be the backward number, and you're supposed to be the nice guys. If I ever told your women what you think of them, that's all it is. Because they say, my woman, the woman doesn't bother me. That doesn't affect my davening. I can continue to pray. Vosnechem chagurim. What did Love and HaRambam, that bandit, say? Haboni bonai, the children are my children. Haboni bonaisai, the sons and the daughters are mine. You, Yaakov, you're an old-fashioned guy. Come on, move. You give me the kids. I'll make from them outstanding people. I'll make them professionals, I'll make them lawyers, and I'll make them doctors, and I'll make them scientists, and I'll make them get the goyim, and I'll make them some things out of them. I says, what do you want? What do you want to take the kids away for? Give them to me. Comes the Torah and says, watch out. Have your eyes open. And the first thing is, Masnechem chagurim, take your children and watch over them.
What happened when the Sar Shalisov had the fight with Yaakov Avinu? Vayakil Yochalai. What did he do? He sucked him in the hip. What did he tell him? He says, okay, Yaakov Avinu. The old generation maybe I can't break. But the new generation, the kids I'm going to get. And Yaakov Avinu told him, as he runs on our lady, will never break. This is what Torah comes to teach us. Now, lechem v'raglechem. They got to tell me to put my shoes on. I know I got to walk with shoes on. What's the big deal of that? The Gemara says in Psachim, L'yoyim kodem kol ma sheyesh lo miyikim yiftem alon manor. That a man should sell whatever he got and buy a pair of shoes. But at the same time, you take a look. When Moshe Rabbeinu stood by the stair, what did God say to him? Sham lo alechem, yalaglecha, throw your shoes off. The Kohanim in the Beis HaMikdash, when they did their service, they had to go barefoot. So how does this work out? Here the Gemara says, you should sell whatever you got to buy yourself a pair of shoes. And here on the other side, we find that you got to take your shoes off. So on and off, what's our business in this? I have to take them off. Why? So I don't need it. But here comes Taylor, and Taylor says, listen, when you got to go out into a world that has schmutz, then you got to have a protection. Because the missionaries are out there, and the cults are out there, and the bandits are out there, and they're going to snatch you if you don't have a protection. When you're in the Beis HaMikdash, you have to have the closest relationship with Kedusha. Take off your shoes. When you're standing on HaChodesh, then you don't need no protection. On the contrary, you have to make contact with Kedusha so that the Kedusha will permeate you from head to foot. I will go right through you like an electric shock. I will do for you what has to be done. Makelchem v'yetchem. A walking staff. What is a stecken for? What do you need? You ever see a man walk with a stecken? Walks with a stecken. It's a support. He needs something to support him, right? Why do we need over here Taylor to tell me I should take my walking stick? What do I need it for? For support? Taylor says, listen. You should know that you fellas who think that you're going to rely on the friends of the world that they're going to do you favors, forget about it. If you think that the UN is going to bail you out, as our Europe's our if you think that the Goyish world is going to care Chalila v'chasta v'nitzol sein, if anything should happen Chalila nishtaleiden sollen sich, forget about it. Makelchem v'yetchem kinderach. You need your own support, and your support is Torah and mitzvahs. Your support is what Yaakov Avinu went over the Yarden with. Your support is the stick that Moshe Rabbeinu took out with Amalek, and Yeshua, and so on and so forth. Torah, Emunah Hashem, B'tochin in Hashem Yisbarach. This is what will get us out of our tzuras. Not the UN, not those bandits. Forget about it. They just told me an interesting thing here in Australia, that as soon as Israel announced that they're breaking with the arms, you hear, with South Africa. So South Africa had right away appearances of swastikas. He had for the pizza. Listen to what I'm telling you. It didn't take 24 hours. The announcement came out from Eretz Yisrael that they had to, and who did it? Manchmentally told Mr. Reagan, he fixed it. He was the one who caused the Israelis to do that because they had no way out. They're in a bad fix now with that whole business with Pollard, with this whole geschäft. So what happened right away? There was already the swastikas. What does this tell us? We only have ourselves, Kindalach. We have each other. Don't go relying on somebody out there that's going to be your support. Lots of choice is nice as the yard. And that's it. Muchkina as the yard. I tell you right now, they got poison in their mouth and they got a blade in their pocket. And these Laden zones, the minute they can just pull it on you, they'll do it. We were fooled. No more.
And eat it hurriedly, because you must understand that this Golus must end. Pesachul Hashem. We have to remember that we have to take the Rabbi Shalom out of Golus. Pesachul Hashem. The Rabbi Shalom has more tzulis than we have here. So Achmunis of God for him. He never has such a hitch to the Gudas with us together. He wants to be out. He wants to make it end. He wants to finish it. Comes Torah, and Torah teaches us the kocha teichel. This has to be your approach when you're reading a Korban Pesach. This has to be your approach when you're going out into the world. This has to be your approach when you want to know that you are going to have a tomorrow. You have to not have to Chalila worry. What the may Chalila has come when you may see it in the times. So, my dear friends, this is my message to you. You didn't need me to come from the United States of America to tell you Musa. Far be it from me to do that. I'm not a Musa Zaga. I'm not a Tzaddik. I'm not a Rebbe. I'm just a plain, ordinary American Yankee. That's all I am. I'm a third or fourth generation American. My dad was born in the United States already. My Zaydi came over 100 years ago to America. So you must understand, I'm not a Musa Zaga. But it breaks my heart to see that people make mistakes. And people don't realize what's happening and don't have an outlook to the future. Our answer is one thing. Limud HaTorah, Limud HaRambam, Mesiras Nefesh for Yiddishkeit. This will save us. This will take us out of Golus. Now to satisfy Mantar and Frankreich, hat jetzt zugen, wollte Rambam auf Yiddish. Also wie sind die Steine schlucken, gibt es auch. I'll try to make this as simple as possible, so that the lady should understand. Wait a minute. Rabbi Silverman is coming to my hotel tonight. That's his party. And he said to the ladies, I'm going to have to keep him company, so don't keep me out too. In Hilchas Gezela V'Avei the Rambam, in the 12th Perek, wird herumgerät an Ihnen, als Poga V'Aveidas Rabbi im Aveidas Sovi. Hört, Ahid, sein Tate hat verloren etwas. An Aveida, verliert etwas. In seinem Leben hat etwas verloren. Steht das so. Im Hoye Ovim Shoku, Keneged Rabbi, Oi der Tate seiner, ist gewinn also groß, wie der Rebbe seiner, ist schon oft Kredenz. Kommt dem Tatens, Aveda soll ihm geben dem Tatens, was er zu holen. Friede noch, wenn er so umfangen wird. Im Wahrheit, oi der Tate seine, ist nicht also groß, wie der Rebbe seine, ist damals steht, ist schon Rabbi Kredenz. Kommt dem Rebbe, als soll friert auch geben dem Rebbe, von was man besteht das schön friert. Als der Rebbe hat ein größeren Chedek, in einem Mensch, weil bringt sei, in die Welt immer früher zu der Oilum Habo, wenn wir haben gebaut, als sind wir sagen, kommt der Himmel so ein Mott geben, dann kommt es Zentrum. Geht ihr ein bisschen weiter, gefindet ihr in Hilches Talmeteure her, steht da also, als euch sie gewinnt, an den Jüngern arbeiten, wo arbeitet so, der arbeitet Rabbi, gesendet arbeiten von seinem Partner, gesendet arbeiten von seinem Leben, es steht da also, als Rabbi, Kedemes ist Shalom, da verlobt geben Frieden und Werden. Weil der Orde steht aber später also, Im Hoye Ovim Talmid Chochem, wie soll gewähnen, als der Tate seine, ist gewähnen als Talmid Chochem, auf auf die Scheine Schokel Keneged Rab, Hagam ist nicht so groß, wie der Rebbe, Meshe Avedos Soi, gibt er zurück dem Taten Frieden sein Avede, doch gab mich aber bei das Rabbi noch den Schritt zum Remsabe. In der Gesamtmühle der Kistire. Da steht in der Friert, was ich dabei gesagt. Also in der Tat, der gewinnt Schokel Keneged Rabbi. Kommt im Tatens früher, da steht, als Vilu, sie gewinnt, als es nicht der Schokel Keneged Rabbi,
ist da bezwicken, der Taten Sabete noch dem Arbeit für seine. In der Schiete und Kudetzes, in der Kessel Mischne, in der Lechen Mischne, Film sagen, als die Leute da mit Teure zusammen stehen. Das Porsche Teure sicher, aber ich meine, das Teure sicher, das kann nicht sein. Porsche, das soll sein, ein Satz verkehrt wie ein Zweiter, das ist zwei Sachen, für die dienen, wenn wir selber dienen. Und da steht ein Satz, da steht verkehrt. Ich wollte sagen, ein anderer der Herr sein. Ich wollte sagen, als mir gefühlt nicht in dem ersten Krieg, wenn meint darum zu sagen, bei dem Lebensarbeiter mit dem Tatensarbeiter, steht noch im Heu auf dem Schock. Da wird sich nicht wegen kann mit kommen. Das heißt, was meint da zu sagen? Als in Lernen Tage ist der Tate nicht der größte der Welt. Aber in einem Innenfach Schiebes, man nennt bei ihm sein Tate an Ort. Besser. Nehmt und rechnet zu dem Ingen von dem, was der Tate ist Schokol. Was meint Schokol? Das ist doch ein Ingen von Kohl. Wenn wir davon aufgeben, wie jedem Kohl. In die Baut, als bei ihm im Heuer oben Schokol, in Baut sagt, als der Tate gewinnt Schokol, kann Rabbi. Ist der Ingen von Kippet auf, da wächst als soll nehmen, den Taten Zabede, und noch geben Eder, gibt auf den Taten Zabede. Geschaß es Retzer da, in dem Ingen, kein im Heuer ohne Tal betroffen, der Tate gewinnt Tal betroffen, aber Pisch je eine Schottel, Kinege Rabbi, Meshiv Abidossen. Was tut so da? Da tut so schön eine andere Sache. Da weiter nutzt der Reus den zweiten Chedel. Als der Tate gewinnt Tal betroffen. Und der Tate gewinnt Tal betroffen und liegt auf sein Tate. Das kann doch nicht erwegnen. Jetzt hat gar nicht Schockel, dass ich weiß, der nicht gar so größt wie der Welt. Aber sein Tate. Und ist sein Tate. Und ist ein Tal betroffen. Ist HaRambam nicht als der größte Tal betroffen wie der Welt. Das ist nicht Schockel, was ich wieder rede. Ich glaube, ist der Tate. Ich will auch sagen, als ich nach Hochgeben dem Taten stehe, dann auch dem Gitter Rock am Rede zu haben. Das passiert so was dann. I'm a little guy, I'm not such a guru like for 5'11". But I could say, I could try to say something, you know, I would work. Weiter ist dort noch ein. In demselben Hilgestal mit Teure wird er gebracht, als wie wird gewinnt, als ob der Motor gedacht, Onladen. Das heißt also, mit der Obladen und Onladen. Aber das steht also, zu dort steht der Rebbe mit der Donkey. In später Patte mit der Donkey. In beiden haben eine ganze Packschreude. Kommt zu gehen und darf auch aufnehmen die Schreude von einer von die oder von Tante oder von Rebbe. Das Schein ist, wie soll da machen, wie soll da tun. Steht da in HaRambam. Als euch das sie gewinnt, als auch nicht so Dinge, wie man da vor der Hauptnehmen oder Onladen, darf ein bisschen sein, als da früher Obladen dem Rems. Darf Obladen dem Rems, nicht im Tanz. Und was soll ich? Was etwas dort und abgegeben dem Covid, als dem Tanz auch. Und gerade im nächsten Bemaßer, ich dort immer das sind der Winge dort. Ich darf auch geben dem Rennen. Ich weiß nicht, was geht da Kopf, was anderes sagt schon, auch geben dem Rennen sein Covid und mit gemacht und ich kein ganzer Fehler in dem ganzen Leben. Du hättest auch nicht kein Schuminin oder das gewinnt Schokolade oder Taune kochen. Was soll das gewinnt? Was soll das sein? Also, der Himmel ist aber so, aber ich sage, und ich würde gewollt sagen, als Amen gehört. Die Besten also, als Tate, ob schon noch einmal auf die Idee, ist der Weide machen. Tate kann möglich sein auf seinen Kopf. Tate kann möglich sein auf seinen Kopf. Die ist aber es war eine First-List Institution, was bringt dort nach ihrer Schaming, das ist das Lamedale. Bringt dort nach ihrer Schaming, was sagt, nicht nur, was der Tate kann möglich sein auf seinen Kopf. Aber denn der Tate kann auch viel nur, also viel tun, als der Sohn soll mal viele Verschämen reden. Und der ist möglich, weil der Sohn Verschämen kann. Ich würde das akzeptieren. Der Tate hat er recht auf dem,
aufzugeben, aber nicht doch, was gibt uns ein Covid, dafür ein Nun-Covid. Ich kann auch mal sagen, der Sohn soll schon mal sagen, dass ein Covid ist. Wie ist aber? Warum? Ist noch ganz schon noch laut geworden, heute Morgen. Aber der ist mal sein Covid, ist ein Covid, ist aber der Möchel sein auf sein Covid. Wie ist aber? Auch zu waschen, aber oh, das schön. Wenn wir fragen, die in ihre Seele, reicht mein Bein, steht dort in der Seele Schadin, und was ist ein Helfen, was haben wir kochen, das Kochen. Stellt sich die Frage, warum soll du sein anders, wie es noch gerät früher? Warum soll das sein anders, wie da beide? Oi, wir sollen wir von das Wort Geld, das kann ich nicht von Covid. Oi, das ist eine Linie von Covid. Aber es geht nicht auf dem Reden im Covid. Sonst einfach, wenn die Gefühl da redet, sondern auf dem Wald im Kreml, da redet es nach dem Kontakt. Was alle, dasselbe Sache steht dort in den Neuslesen, aber bin ich schwierig. Steht da mit euch daheim, ich stehe dort, da muss euch lesen, friert dem Reden. Es friert dem Tag, der noch den Reden. Was ist das? Was soll nicht sein, allemal, sollen wir sagen. Aber da kommt in dem Covid zu dem Reden, nehmen alle euch lesen, friert. Aber so da geht. Dort, wo es rettet, aufzugeben als Sache, was die haben verloren, ist einerseits den Zweiten. Nicht der Rauf setting Vater sein, nicht der Vater seine setting Rauf. Ist es all dependent on the Son. Wie bald das der Hotzeton mit dem Sohn, darf der Sohn aufschätzen. Wie halt es bei ihm? Ich sage, der Tatige, wenn er Tat betroffen, der Tatige, wenn ich Schoko, geht er weg den Taten. All die nächste Weg in den Tat, dass der Hotzgeber kommt dem Rennen. Ich nehme nicht, dass kein Kopf von dem Rennen. Der Rebbe hat dasselbe Kopf, das hat er auch wohl gehabt. Ich nehme aber nicht doch nicht. Der hat er Zonen. Wie soll er dort nicht mit der Hotlosen oder Homer? Zwei sind noch beide. Ist einer was gegangen in der Kopf gelassen dem Tatens. Und er wird gelost im Rennen stehen oder der Parshas im Rennen. Hashem in dem Rennen das Tor. Die Paul der Ton ist Hashem in dem Rennen. Der Pfarrer hat gedacht, dem Rennen steht. Dann noch dem Rennen. Ich habe richtig clean, so I'm not applying for the Rosh Yeshiva here in Yeshiva. For a little guy from New York, not too bad. Young cigarette. I just want to say, my dear friends, I shall remember this trip for a long time. Very, very pleasantly. I will meet Hashem when I get on to my radio broadcast back to New York. I will do a series on what I've seen in Melbourne. I will tell them of my great ecstasy that I had for this place and my great, overwhelming surprise that met me when I came to the shores of Australia. I still am going to meet Hashem tomorrow, and I'm on with the Kishore to Sydney, where I'm going to Balakoche there 2 days. And das ist die Partei, das mein Balakoche. Das hat man eingebracht, für Zeit für die Menschen. In the middle is that way. And then I'll be at Tuesday, we'll be back already. It's a very, very short trip. I hope to God that I will be able to augment my feelings that I have for Melbourne with that which I will meet Hashem see tomorrow in Sydney. Just want to say, since today we will Mavochem HaChodesh, we bless the new month of Nisan, HaChodesh of Geula. Although we don't say in the Hirotzen like the Minik Svad or Ashkenaz in Nusach Hari, we don't say the Hirotzen, but in the Tefillah that we daven in Musaf, we do have over there, we ask the Rabbi Shalom, and we list a whole bunch of brachas. The Chadesh Shalom is the HaChodesh of the Teva of the Brach. The Teva of the Brach, it should be good and it should be a blessing. So my brother Shlomo Zalman, who's a friend of the Brach, who was the Rav in Chicago, who was a Goy in Nifla, in Drush, said to me once, he says, Yankel, I want to ask you something. Why does they say the Teva of the Brach? Good is a blessing. If it's good, it's a blessing. If it's a blessing, it's good. So why does it have to say the Teva of the Brach is good is a blessing? He says, I'll tell you right now. There are some times that a thing is good, but it's not a blessing. For instance, old age
very good. Aber wie ist never Hammischkeit, wie ist never am ordentlichen Seichel, am wer ist never Patam Nevet Rebschat oder so, the head doesn't work. Wie ist never Chalila, man darf gegen Messen, man darf Badini, man darf Munti, man darf Munti. Yeah, old age is a very good thing. But that old age is a Bruche. Kinder sind in a Bruche. We see, wie sie geht durch a house to hold my king from a mommy before he becomes a mommy. But the gate face this house. I know how many people come to me never and ask me they would like to adopt a child because of various reasons they can't have. But the gate face this leben, this highest gate face. So it's a bracha, isn't it? But what happens if you get a son a drug addict? What happens if you get a son a gangster? What happens if you get a son who makes Tatamam Aloch house and sends them to the cemetery before their time? That was so good. Here we say to the Rabbi Shalom, I can go on with this tema for about an hour, but my boss, Rabbi Groen, already went like this, and I don't start up with him, no way. He can close the door and I'll let it get back here. So I want to say on my side, the Rabbi Shalom should help that this Chodesh should be the favor of it should be good in the full sense of the word. It should be a bracha for each and every one of us. And whatever each and every one of us needs, may the Rabbi Shalom give it to him. The Bona Chai and the Zayin Rabbi Himbala, in Parnose, and in good health, and long life, and nachis. And whatever you ask for yourself, and as much as you ask, you're never asking enough. Because who better in the world has Rabbi Shalom got than you people? Has he got anybody better than Klal Yisrael into Yidalach? I want to ask you something. 7 o'clock, a quarter after 7 was Motzei Shabbos. I'd like to see where you can get together Kanar such a night a quarter after 8 to come to his to talk about the Rambam. No Yidalach can you do for life. So Rabbi Shalom, what are you waiting for? What's mouths to know? I don't know what he's waiting for. You know, I always like to say, there are people in business, you know when a fellow, you sell the statement, every first of the month you send your customers a statement, right? If he didn't pay his bills, you stamp it. Past due, please remit. Right? Past due, please remit. My dear friends, have a mazel d'gevach, a kosher and a freilich and yotiv, and let's hope that we'll get together real soon with Mashiach Tzidkenu on the way to Eretz Yisrael, b'heila b'yameinu amen.